ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஏஎஃப் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்ட்ருக்கோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம இஃப்தாருக்கு பிரியாணி வாங்குறதுக்காக நம்ம துபாயில் இருக்கிற ஜப்பார் பை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு 2 வாரம் ஆச்சு. நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்ம போகவே இல்லை. ஏன்னா வேலை கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால போக முடியாமல் போயிடுச்சு. இன்றைக்கி கொஞ்சம் நமக்கு டைம் கொஞ்சம் கிடச்சதுனால அங்கே போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளம்பியாச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கிசஸில் இருக்க ஜப்பார் பை பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம கடைக்குள்ளார வந்துட்டோம். நம்ம உள்ளே வந்து பார்க்குறப்ப ஒரு பெரிய வரிசை ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த வரிசையில் என் நண்பர் ஒருத்தரை நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் பில் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடையை வந்து வீடியோ எடுத்துக்கிருந்தேன். இப்போ நம்ம ஜப்பார் பாயை மீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போய் ரிசப்ஷனில் போய் கேட்போம். அவர் கிச்சனில் இருக்கார். நம்ம டேரெக்டாக போய்ட்டு நம்ம கிச்சன்லேயே போய்ட்டு அவர்கிட்ட மீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிச்சன் என்னென்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு வந்துட்டோம். ஜப்பார் பாயை பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போய்ட்டு நம்ம என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதை வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். நம்ம நோம்பு கஞ்சி பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. Bhai,
பெப்பர் சிக்கன் வாங்குறீங்களா? பெப்பர் சிக்கன் மசாலா சூப்பராக செமி கிரேவி வந்து 65 ஓன் சூப்பராக 65 வந்து ஒரு நாளைக்கு 200 வெறும் 65 மட்டும் 200 கேஜி மசாலா அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம ஜப்பார் பாய் கடையிலேருந்து பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. பிரியாணி நல்லா இருக்குது, ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதாவது மசாலா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் கம்மியாக இல்லாமல் நல்ல நார்மலாக நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு அருமையான பிரியாணி நல்லா செஞ்சுருந்தார். எனக்கு நல்லா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. பிரியாணி சாப்பிட்டேன். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.